Very good morning to all of you. Welcome back in a series of lectures, Basics of Civil Engineering. In last session, we have started unit number 3, that is components of building. Okay. And in that, we have discussed about the what is by building. Then after that, types of building. In that, residential building. In residential building, various types we have discussed are nothing but the detached building, semi-detached building, then after that row houses and apartments. Okay, as well as we have discussed about the public building. Okay, so here also we have started about the components of building, or we can say elements of the building. Okay, so whatever building is there, that building is to be divided into two parts. In that, first part is substructure, second part is a superstructure. Okay, already we have discussed about the substructure and superstructure, whatever components are coming or whatever components are there in a particular we can say group. Okay, maybe in a substructure and a superstructure. So already we have seen about the substructure. Substructure is nothing but the whatever part of the building. Slide change झाली नाहीये. Okay, I will make sure. Okay, now is it visible? Yes, sir. Okay, thank you. So whatever total building is there here, whatever you are observing, okay, is nothing but the section of a building. This is the section of building. Okay, when you will get this section of building, whenever we are trying to cut our building, if we consider this is the building, okay, if we consider this is the building, then if we try to cut it vertically from top portion to the bottom, okay, and whatever building is there, that building will divide into the two parts. Okay, so we have to remove any one part. Just we have to imagine it that we have removed one part, and whatever remaining part is there, we are observing how it looks. Okay, so at that time you will get such kind of scenario. आपल्याला कधी मिळणार आहे हा सेक्शन जो आहे तो कधी मिळेल तुम्हाला, आपली जी काही भिंत वगैरे असते बघा एखादी कुठली तरी बिल्डिंगची, ती थ्रूआउट जी काही आपली बिल्डिंग आहे ती थ्रूआउट बिल्डिंग आपण एखाद्या कुठल्या तरी पोर्शन मधून व्हर्टिकली टोटल व्हर्टिकली आपल्याला काय करायचंय तर ती बिल्डिंग जी आहे ती कट करायची. ओके, म्हणजेच काय करायचं आपल्याला जस्ट इमॅजिन करायचं की बाबा तिथं कट केलेली आहे, तर ती टोटल बिल्डिंग जी आहे ती आपली काय होते तर दोन भागामध्ये डिवाइड होते. मग त्याच्यातला एक भाग जो आहे तो रिमूव्ह केलाय असं कन्सिडर करायचं, आणि जिकडल्या साईडनं आपली बिल्डिंग कट झालेली आहे त्या साईडनं आपण काय करतोय तर बघतोय त्या बिल्डिंगकडे किंवा ती जी काही वॉल आहे त्याच्याकडे बघतोय. त्यावेळेस आपल्याला काय दिसते बाबा, तर हे जे काही सगळ्या गोष्टी ज्या काही इथं मेन्शन केलेल्या आहेत त्या तुम्हाला दिसतील. ओके, जर काही समजा आपण खालून टॉप पासून बॉटमला गेलो, कन्स्ट्रक्शन करत असताना आपण बॉटम पासून टॉपला जातोय, बरोबर आहे का? परंतु आपण इथं बघत असताना जर काय आपण टॉप पासून बॉटमला गेलो, कारण आपण कट करत असताना टॉप पासून कट करतोय. ओके, तर इथं काय बघा कोपिंग आहे, म्हणजे काय आपली कुंभ वगैरे असते बघा, आपलं भिंत वगैरे असते, त्या भिंतीवरती कुंभ घेतलेली असते बघा, की जेणेकरून पावसाचं पाणी वगैरे जे आहे ते त्या भिंतीमध्ये पर्क्युलेट होऊ नये त्यासाठी. ओके, देन आफ्टर दॅट पॅरापेट वॉल. ओके, पॅरापेट वॉल म्हणजे काही साधी भिंत आहे आपली, शॉर्ट वॉल आहे. ओके, तर ती कुठं आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय तर जिथं काय आपला टेरेस फ्लोर असेल तिथं आपण प्रोव्हाइड करतोय सेफ्टी पर्पज साठी. ओके, ते तुम्हाला दिसेल. तर हा सेक्शन का शोन केलेला आहे बघा, ह्या दोन इन्क्लाइन्ड लाईन्स का शोन केलेले त्याच्यामध्ये, तर हे जे काही साइन आहे, ओके, ते साइन ब्रिक मेसनरीचं आहे. म्हणजे तिथं काय आपण कन्सिडर करतोय की बाबा विटाचा वापर करून तिथली भिंत जी आहे ती बांधलेली आहे, आणि ती भिंत जी आहे ती आपल्या सेक्शन लाईननी कट झालेली आहे. जिथं जिथं सेक्शन लाईननी जो जो एलिमेंट कट करल तो एलिमेंट कुठल्या मटेरियल पासून बनलेला आहे तो आपल्याला इथं इंडिकेट करणं गरजेचं आहे. कशासाठी गरजेचं आहे, तर ज्यावेळेस आपण कन्स्ट्रक्ट करायला जाणार आहे बिल्डिंग, ओके, तर त्यावेळेस तो जो काही एलिमेंट आहे तो कुठल्या पर्टिक्युलर एलिमेंट मटेरियलचा वापर करून आपण तो कन्स्ट्रक्ट करायला जाणार आहे,
हे त्या इंजिनियरला, साईट इंजिनियरला किंवा जे काही लेबर आहेत त्यांना तिथला त्या गोष्टी कळायला पाहिजे. त्यासाठी कंपल्सरी आपल्याला काय करायला लागतंय, तर तिथं हे साइन कन्व्हेन्शन जे आहेत ते आपल्याला शोध करायला लागतात. ओके, दिस इज दी वॉल. इथं जिथं जिथं तुम्हाला ह्या दोन इन्क्लाइन्ड लाईन्स असतील आणि नंतर पुन्हा अशा पॅरल लाईन्स असतील एकमेकांना, ओके, तर तिथं तिथं काय आहे, वॉल आहे असं कन्सिडरेशन करायचं इथं. ओके, ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट स्लॅब इज देअर, आरसीसी स्लॅब. ओके, त्याला काय करायचं, आरसीसी स्लॅबला हा जो काही ट्रायंगल आहे, ट्रायंगल आणि डॉट्स प्रोव्हाइड करायचे. ओके, ट्रायंगल इंडिकेट्स आपला कोर्स ऍग्रिगेट आणि डॉट्स इंडिकेट्स आपलं ते हे काय आपलं फाईन ऍग्रिगेट. ओके, सो या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं, याच्यामध्ये पण शोध करायचं आहे. कारण हा स्लॅब आहे, स्लॅब कशापासून आपण कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे तो पण गरजेचा आहे की बाबा इथं वेगवेगळ्या फ्लोरिंग आहे. मग त्याच्यामध्ये ब्रिक फ्लोरिंग असेल, स्टोन फ्लोरिंग असेल, नंतर पुन्हा स्लॅब्स असेल, किंवा याच्यामध्ये तुम्ही माळवद वगैरे टाकायला जाणार आहे, त्या थॅच छप्पर वगैरे प्रोव्हाइड करायला जाणार आहे. इट डिपेंड्स व्हॉट काइंड ऑफ मटेरियल वी आर गोइंग टू यूज. ओके, त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, तर इथं त्याचा जो काही सिम्बॉल असेल तो सिम्बॉल इथं प्रोव्हाइड करायचा आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा काय बघा, त्या जो काय आपला स्लॅब आहे, स्लॅबच्या खाली नंतर लगेचच भिंत असणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर खाली काय येतं, लिंटेल म्हणतोय बघा, लिंटेल जे आहे आरसीसी लिंटेल. तर ह्या लिंटेलचा वापर आपण कुठं करतोय, तर जिथं जिथं आपण ओपनिंग प्रोव्हाइड करणार आहे थ्रू द वॉल मधून, तिथं तिथं त्या ओपनिंगच्या वरती लिंटेल प्रोव्हाइड करायचं. लिंटेल एक म्हणजे काय, आपला साधा सरळ बीम आहे तो आपल्याला प्रोव्हाइड करायचा आहे. ओके, तर इथं एक छोट्या लेंथचा किंवा थ्रू आउट दी जी काय आपली पेरिफेरी आहे आपल्या बिल्डिंगची, त्या थ्रू आउट पेरिफेरीला आपण प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा जिथं रिक्वायर्ड आहे तिथं आपण लिंटेल प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, त्याच्याच साईडला इथं लगेचच आरसीसी छज्जा आहे. यू कॅन सी हिअर आरसीसी छज्जा. ओके, किंवा ह्यालाच आपण रेशेड किंवा सनसेट पण म्हणतो. ओके, म्हणजेच काय, पावसाचं वगैरे पाणी इथं डायरेक्टली आपल्या घरामध्ये घुसू नये किंवा जे काय डायरेक्ट सनरेज आहेत, ओके, की ज्यावेळेस उन्हाची तीव्रता जास्त असते त्यावेळेस ते रेज जे आहे ते डायरेक्ट आपल्या घरामध्ये घुसू नये, त्यासाठी आपण काय करतोय, तर ऍज अ सेडिंग म्हणून आपण ह्या छज्जाचा वापर करतोय. किंवा इथं थ्रोटिंग वगैरे तुम्ही बघितलं असेल बघा इथं. ओके, यू शेप किंवा ग्रुप प्रोव्हाइड केलेला असते बघा at bottom portion of the छज्जा, आरसीसी छज्जा at extreme edge. Why it is so? Because of ह्याच्यावरती जर काही पावसाचं पाणी जर काही पडलेलं असेल तर ते इथल्या इथंच लगेच ड्रॉप आउट हवं. ओके, की जेणेकरून ह्याचा जो काही सरफेस आहे ह्या सरफेसला लगेचच चिटकून पाणी जे आहे ते आपल्या घरामध्ये येण्याची शक्यता राहते. तर ते ड्रॉप आउट करण्यासाठी किंवा त्याची कंटिन्युटी ब्रेक करण्यासाठी आपण काय करतोय, तर इथं थ्रोटिंग प्रोव्हाइड करतोय. ओके, दिस इज दी विंडो. ओके, आपली काय खिडकी आहे, ह्या विंडोची फ्रेमची इथले हे काय असणार आहे बघा, हे विंडो हेड असणार आहे. ओके, अँड देन आफ्टर दॅट दिस इज द सील असणार आहे. ओके, बॉटम पार्ट असणार आहे त्या विंडोचा. आणि हा जो काही पार्ट आहे हा तुम्हाला जे काही दोन लाईन दिसणार आहेत त्या दोन लाईन काय इंडिकेट करणार आहेत की बाबा तिथं मटेरियल कुठलं आहे, म्हणजे टिकवूड आहे. ओके, TW ने आपण त्याला मेन्शन करतोय, किंवा ग्लास मटेरियल प्रोव्हाइड केलंय, अल्युमिनियम मटेरियल प्रोव्हाइड केलंय, का अजून कुठल्या दुसऱ्या प्रकारचं मटेरियल प्रोव्हाइड करून आपण ती विंडो जी आहे ती कन्स्ट्रक्ट केलेली आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट ह्याच्यामध्ये काय आपण शोन केलंय का बघा, जिथला पोर्शन कट झालेला आहे तिथल्याच पोर्शनला काय कट झालेला आहे, कुठला सिम्बॉल आपण लावलेला आहे तो आपल्याला इथं इंडिकेट करायचा आहे. म्हणजे ते पर्टिक्युलर मटेरियल आपण कुठलं वापरलेलं आहे ते तिथं इंडिकेट करायचंय. तर इथं बघा, इकडल्या साईडला आणि इकडल्या साईडला कुठलं तुम्ही मटेरियल आहे हे इंडिकेट केलेलं आहे का, नाहीये. कारण का, तर तुमची खिडकी जी आहे ती मधून किंवा थोडंफार भिंतीपासून अलीकडं, ओके, कट झालेले, त्याच्यामुळे ह्या भिंतीच्या ज्या काही दोन लाईन असणार आहेत, जी काही वॉल असणार आहे त्या वॉलच्या दोन लाईन दिसणार आहेत अशा तुम्हाला, त्याच्यामुळे तिथं कुठलाही सिम्बॉल येणार नाही. जिथं विंडो कट होईल तिथं ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सिम्बॉल शोन करणं गरजेचं आहे. ओके, कारण नंतर पुन्हा इथं काय बघा, विंडो सीलचा एक पार्ट राहतोय इथं, that we can construct by using the RCC material, maybe by providing the kadapa or by using the mortar material also. We can go for the construction of the window sill. Okay, see ही जी काय विंडो आहे, विंडोच्या बॉटमचा जो काही पार्ट आहे, खालचा पार्ट आहे, त्याला काय म्हणायचं, विंडो सिल म्हणायचं. ओके,
देन आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर काय लगेच चालू होते बघा, खाली भिंत चालू होते, वॉल चालू होते. ओके, देन आफ्टर दॅट स्लॅब, कारण आपण इथं 2 मजली कन्स्ट्रक्शन कन्सिडर केलेलं आहे. ग्राउंड फ्लोर आणि हा फर्स्ट फ्लोर. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. ओके, वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन धिस फिगर ओनली. ओके, if you are able to understand this figure, then you will be able to write anything about the building components. ओके, जे काय कंपोनंट आहेत त्या कंपोनंट कुठं आहे, काय आहे, कुठले कुठले फंक्शन्स आहेत, कशासाठी आपण वापरतोय. ओके, ते किंवा कुठल्या मटेरियल पासून कुठले मटेरियल आपण वापरून ते कन्स्ट्रक्ट करू शकतो, हे तुम्ही इझिली लिहू शकता किंवा तुम्ही सांगू शकता इझिली. ओके, त्यासाठी ही डायग्राम जी आहे ती अतिशय महत्वाची आहे. ओके, then after that here balcony is also provided in this building. This is the slab. Okay, then after that here tile flooring is there, flooring. Okay, or whatever floor surface, हा जो काय आपला टॉप सरफेस आहे त्याला काय म्हणायचं, फ्लोर सरफेस म्हणायचं. इथं जे आहे ते टाईल म्हणजे आपण फरशी वगैरे बसवलेली आहे बघा, ते पण इथं शोन केलेली आहे. ओके, समटाइम्स whatever RCC beam is there, we are trying to provide here also or at as per the requirement. ओके, जशी रिक्वायरमेंट असेल त्या पद्धतीने आपल्याला बीमची पोझिशन जी आहे ते ठरवा लागणार आहे. ओके, जनरली तर आपली जी काही वॉल आहे ह्या वॉलच्या इथंच आपण स्लॅबच्या बरोबर खाली लगेचच बीम प्रोव्हाइड करतो. ओके, देन आफ्टर दॅट वॉल इज देअर, देन RCC lintel, door or window, whatever opening is there. Then after that, at same level of RCC lintel, we go for the RCC chhacha. Then after that, throating. Okay. Then here, this is the door frame. Okay. Here also, door जे आहे ते आपलं काय केलेलं आहे, बरोबर कुठून मधून कट झालेलं आहे किंवा थोडंसं साईडनं कट झालेलं आहे. त्याच्यामुळे जेवढा पार्ट कट झालेला आहे तेवढाच आपण काय करतोय तर इथं इंडिकेट करतोय. हा जो आहे तो इथला वॉलचा पार्ट आहे, आपल्याला दिसणारी वॉल आहे इथं. ओके, ती वॉल जी आहे ती कट झालेली नाहीये म्हणून आपण तिथं सिम्बॉल वगैरे काही शोन केलेला नाही. देन आफ्टर दॅट हे जे काही ग्राउंड फ्लोर आहे, ग्राउंड फ्लोरची टाईल फ्लोरिंग इथं शोन केलेली आहे बघा. ओके, देन आफ्टर दॅट दिस इज द DPC, डॅम्प प्रूफ कोर्स इज देअर. ओके, हिअर दीज आर दी स्टेप्स, पायऱ्या आहेत आपल्या. ओके, देन आफ्टर दॅट this is the ground floor level. Whatever this level is there is nothing but the ground floor level. Then after that here this is the plinth filling. Okay, then this is the ground level, and whatever the portion is there in between the ground floor level and ground level is nothing but the plinth. You can see here. Okay, whatever the difference is there in between ground floor level and ground level is nothing but the plinth. Okay, then after that this is the wall. Okay, then after that this is the footing, or we can say foundation, and this is the foundation bed. Okay, so these are the different elements are there. Apart from these, so many components are there. Okay, as per the requirements we can go for the use of components or elements of the building. So whatever these number of components are there are subdivided into the two groups. One is the substructure, another is the superstructure. Okay, here generally whatever substructure is there, we are considering that substructure is nothing but whatever portion is there, whatever part is there of the building which is below the ground floor level or ground level. Sometimes we can consider that substructure part starts from ground level, or sometimes we can consider from the ground floor level also. Okay, why it is so? Because of whatever the difference is there in between, level in difference is there in between ground level and ground floor level is very less as compared to the height of the building, total height of the building. So we can go for the consideration of the substructure either from ground level or ground floor level, or ground floor level. Okay,
So which parts comes under the substructure? So in that, first one is the foundation bed. Okay, this is the foundation bed. Second one is the footing. Third one is the plinth. Okay, whatever plinth filling and all those things are comes under the plinth. Then after that, DPC. So these four elements comes under the substructure. Okay, foundation bed, footing or foundation, then after that the plinth and DPC are the elements or components of the substructure. And whatever superstructure is there, superstructure is nothing but whatever the part of the building which is above the ground level or ground floor level. Here also we have to consider, we have to go for the consideration of either ground level or ground floor level. Okay, so in superstructure contains number of elements or components. So in that, doors, then after that lintel, wall, chhaja, throating, balcony, then after that tile, then floor, then slab, beam, window sill, then after that slab, okay, or we can say here terrace floor or roof we can call, okay. Then after that cornice, okay, then parapet, coping, then after that ceiling, whatever lowest surface is there or whatever lowermost part is there of the slab is nothing but the ceiling, CEILING, okay. So these are the components or elements comes under the superstructure. I think all of you understood. Okay. Is there any problem, any doubt to understand the concept of substructure and superstructure and different components? Just we have discussed. These are the components under superstructure and these are the components under substructure. We have not seen what is meant by that, what are its functions, then which material we are going to use for the construction of a particular element. That part we have not discussed till. Okay, but whatever the things we have discussed, are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. हा. कुणाला काही डाऊट वगैरे आहे का याच्यामध्ये? आतापर्यंत आपण फक्त काय बघितलंय की बाबा कुठले कुठले बिल्डिंग एलिमेंट आहेत ते सबस्ट्रक्चर मध्ये येतात का सुपरस्ट्रक्चर मध्ये येतात तेवढं बघितलेलं आहे. सबस्ट्रक्चर आणि सुपरस्ट्रक्चर मध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का? सर कॉर्नाइस मीन्स कॉर्नाइस म्हणजे काय असतं बघा, एखाद आपली बिल्डिंग असते, बिल्डिंगला एखादा जो काय काय म्हणूया आपण एखादा स्टोन वगैरे असेल तर आपण काय करतोय बघा की जुन्या बिल्डिंग वगैरे बघितलेले असतील तुम्ही, ओके. तर त्या जुन्या बिल्डिंग मध्ये काय करायचे तर एखादा असा स्टोन बाहेरच्या साईडला एक्सटेंड करायचे, त्याची जी काही पोझिशन आहे तो किंवा त्याचा पार्ट जो आहे स्टोनचा तो एक्सटेंड करायचे बिहाइंड द सरफेस ऑफ वॉल, ओके. ही जी काही सरफेस ऑफ वॉल आहे इथला इकडल्या साईडची जी काही सरफेस आहे, ओके, इथून पुढं थोडासा दगड असेल किंवा एनी पार्ट असेल कुठला तरी एलिमेंट असेल तर तो काय केलेला असतोय तर एक्सटेंड केलेला असतोय, त्यालाच काय म्हणायचं कॉर्नाइस म्हणायचं. मंदिरं वगैरे तुम्ही बघितलेले असतील बघा कधी कधी, तर तिथं कधी कधी आपले जे स्टोन वगैरे जे आहेत ते आपले स्टोन जे आहेत ते त्याचा पार्ट जो आहे तो एक्सटेंड केलेला असते बिहाइंड द सरफेस ऑफ वॉल, त्यालाच काय म्हणायचं कॉर्नाइस म्हणायचं. किंवा कधी कधी आपण नक्षी काम केलेलं असते बघा कुठंतरी एखादं काय म्हणूया आपण तिथं पॅरालेलोग्राम वगैरे आपण काहीतरी त्या फॉर्म मध्ये, ओके, एखादं आपण डिझाईन वगैरे किंवा नक्षी काम केलेलं असते बाहेरच्या साईडला वॉलच्या सरफेस वरती, तर त्याला पण आपण काय म्हणू शकतो तर कॉर्नाइस म्हणू शकतो, ओके. एनी अदर? Okay, we will move towards next point. Now we are going to discuss about the substructures in a detail, okay.
basic building components, substructure, superstructure. Okay. Here, this is the generally we are considering plinth, TPC, foundation and foundation bed under the substructure, not the superstructure. Okay. If MCQ ask on this, plinth is a part of superstructure or substructure, then your answer should be it is a part of the substructure. Generally, at most, we are considering the substructure up to the ground floor level. ओके, म्हणताना आपण काय म्हणतोय की बाबा ग्राउंड लेवल किंवा ग्राउंड फ्लोर लेवल, परंतु ज्यावेळेस तुम्हाला क्वेश्चन वगैरे विचारला जाईल की बाबा प्लिंथ, डीपीसी हे जे काही पार्ट आहेत किंवा कंपोनंट आहेत बिल्डिंगचे ते कशाच्या मध्ये येतील, सबस्ट्रक्चर मध्ये येतील का सुपरस्ट्रक्चर मध्ये येतील, तर तुमचा आन्सर काय असायला पाहिजे, कंपल्सरी सबस्ट्रक्चर असायला पाहिजे. तुम्हाला माहिती असावं त्यासाठी मी काय सांगितलं तुम्हाला, सबस्ट्रक्चर किंवा सुपरस्ट्रक्चर जे आहे ते ग्राउंड फ्लोर लेवल किंवा ग्राउंड लेवल पासून आपण कन्सिडर करतो. त्याचं रिझन पण सांगितलं की बाबा का करतोय, तर त्याच्यामधला लेवल डिफरन्स जो आहे तो जास्त नसतोय ऍज कम्पेअर टू द टोटल बिल्डिंग ऑफ हाईट. त्याच्यामुळे आपण एकतर इथून कन्सिडर करू शकतो किंवा इथून कन्सिडर करू शकतो, परंतु ते जे काही एलिमेंट आहेत किंवा कंपोनंट आहेत कन्सिडर करत असताना कंपल्सरीली सबस्ट्रक्चर मध्ये कन्सिडर करायचं, अदरवाइज your answer will be wrong. इथं लक्षात बघा, हे सुपरस्ट्रक्चरचा पार्ट नाही, डीपीसी आणि प्लिंथ जो आहे तो कशाचा पार्ट आहे, सबस्ट्रक्चरचा पार्ट आहे. कंपल्सरी लक्षात ठेवा. ओके, that I have to remove from this. Okay, whatever other things are there, okay, no issue. Okay. Then here now we are going to discuss about the substructure. Substructure is nothing but it's an part of the building which is below the ground level, is nothing but the or ground floor level is nothing but the substructure, and it includes foundation bed, foundation, then after that plinth and DPC. Okay, 4 elements are there under the substructure. Here, before going to start to the foundation, I would like to discuss about the foundation bed. Okay, for that I will take help of whiteboard. So here, whenever we are going to construct any building, in that whatever sequence is there already we have discussed. Means firstly we have to go for the selection of the site. After selection of the site, we have to go for the preparation of the plan. Okay, after preparation of the plan, we have to go for the estimation, then after that tendering if it is required. Okay, and then after that actual construction work will be there. So at the time of actual construction work, firstly we have to go for the line out work. Okay, means whatever alignment is there, that we have to mark on the ground floor, that is nothing but the line out. Okay, after line out we have to go for the excavation. म्हणजे आपण काय करतोय, जे काय लाईन आउट आहे म्हणजे आपल्या बाबा कॉलम आहे, कॉलमची पोझिशन कुठे आहे, त्याला लागणारे जे काय आपलं फुटिंग किंवा फाउंडेशन आहे त्याची पोझिशन काय आहे किंवा त्याची साईज काय आहे ते आपण काय करतोय तर ग्राउंड वरती मार्क करतोय, एक चुन्याचा वगैरे वापर करून किंवा फुट्टीचा वापर करून काय करतोय तर ते मार्क करून घेतोय. ओके, म्हणजे आपण काय ठरवतोय की बाबा कुठला एरिया जो आहे आपल्याला एक्सकावेट करायचा आहे, म्हणजे आपल्याला तिथली फुटिंग जी आहे ती फुटिंग कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी जो काही खड्डा लागणार आहे आपल्याला, ओके, तो किती साईजचा आहे, तो तेवढ्याच साईजचा आपल्याला काय करायचंय तर तिथं एक्सकावेशनला जायचंय, वर्किंग स्पेस सोडून, म्हणजे किती 150 mm जनरली वर्किंग स्पेस जो आहे तो आपण ठेवतोय. ओके, सो हिअर ऍट द टाइम ऑफ एक्सकावेशन, here
either we go for the excavation by using the mans, or we can say labor, or we can say machinery. Okay, in both the cases we will not able to get whatever lower surface is there of the dig as a leveled surface. ओके, हा जो काय आपण खड्डा खांदतोय फाउंडेशन आपल्याला ह्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी, ओके, किंवा फाउंडेशन साठी जो काय आपण खड्डा खांदतोय तो खांदत असताना जो काही लोअर सरफेस आहे त्या लोअर सरफेसच्या इथला जो काही सरफेस आहे, लोअर सरफेस जो काय आहे इथला हा, ओके, तो एक आपल्याला लेवल तरी मिळणारच नाहीये. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ स्ट्राटा. कुठल्या टाईपचा स्ट्राटा आहे त्याच्यानुसार ते काय होणार आहे, तर ते आपल्याला तिथली काय म्हणूया सरफेस जो आहे तो मिळणार आहे. सहसा तरी आपल्याला इथं लेवल सरफेस मिळणार नाही, किंवा इथं काय असू शकते तर लूज सॉइल पण असू शकते, की जेणेकरून एक्सकावेट करत असताना तिथं राहिलेली सॉइल वगैरे असू शकते. तर हा जो काही सरफेस आहे तो अंडुलेटिंग सरफेस आहे. ओके, तर तो आपल्याला प्लेन करायचा असतोय. काय करायचंय आपल्याला, प्लेन सरफेस मिळवायचा असतोय. ओके, so to getting the plane surface here we have to go for the foundation bed. Means whatever this portion is there, in this portion we have to go for the filling material. Okay, that material will be mortar or cement concrete, plain cement concrete. Okay, एकतर सिमेंट कॉन्क्रीटचा वापर करून आपण काय करू शकतो, इथला जो काय हा पोर्शन आहे तो आपण भरून ठेवू शकतो, म्हणजेच आपल्याला तिथं लेवल सरफेस मिळेल, किंवा त्याच्यामध्ये मॉर्टरचा यूज करून आपण काय करू शकतो, तर तिथं ते लेअर जो आहे तो प्रिपेअर करू शकतो. व्हॉट एव्हर इट्स डेप्थ इज देअर it will be vary. Okay, means it depends upon the nature of the lower surface of the dig. ओके, जो काही खड्डा वगैरे आहे त्या खड्ड्याचा जो काही लोअर सरफेस आहे त्याच्यावरती ते काय डिपेंड करते. कुठं आपल्याला इथं 100 mm मिळेल, इथं 200 mm मिळेल, कुठं 150 मिळेल, कुठं 125 mm मिळेल. इट डिपेंड्स. ओके, सो the main function of that foundation bed is to getting the level surface for construction of the footing or foundation. जे काय आपण footing किंवा foundation construct करायला जाणार आहे त्यासाठी आपल्याला एक लेवल सरफेस किंवा प्लेन सरफेस मिळण्यासाठी आपण काय करतोय तर फाउंडेशन भेटलं जातं. And what kind of material we are going to use for the construction of the foundation bed? So in that either mortar or we have to go for the concrete material, plain cement concrete material. Means in that concrete we are not going to insert any kind of the reinforced bar. हे जे काय आपण कॉन्क्रीट फिलअप करणार आहे ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा गज सळई किंवा आपला रेनफोर्स्ड बार त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचा नाही. जे काय आपलं प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट आहे, सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणजेच कशाला म्हणतोय आपण, इट इज अन प्रॉपर मिक्सचर ऑफ सॅन्ड, सिमेंट, coarse aggregate and water, is nothing but the concrete. Okay, or cement concrete, or we can say plain concrete. Okay, and mortar is nothing but it is a mixture of sand, cement and water in proportion. Whatever ingredients are there of the mortar should be in proportion. Okay, so that is nothing but the mortar. So whatever foundation bed is there which is prepared by using the mortar or plain concrete. Okay, are you getting about the foundation bed? Is there any issue? No, sir. Yes. No, sir. Okay, thank you. So another thing is there, provision of that foundation bed, that is if we do not go for the provision of the foundation bed, then what will happen? Whatever foundation is there that we have to construct on this surface. Okay, whatever kind of surface we are getting, okay, on that surface we have to construct it. At that time, whatever concrete is there, for the preparation of concrete we are using some amount of water. Okay, whatever amount of water is required, that much amount of water we are going to add into the concrete whenever we are preparing the concrete. Okay, so here
whatever soil is there or whatever strata is there, that strata will suck the water फ्रॉम दी कॉन्क्रीट. हे जे काही कॉन्क्रीट टाकणार आहे आपण, त्या कॉन्क्रीट मधलं जे काही पाणी वगैरे आहे तो इथला स्ट्राटा जो आहे तो काय करू शकतो, सक करून घेऊ शकतो. म्हणजे जेवढ्या क्वांटिटीचं पाणी जे आहे ते रिक्वायर्ड होतं आपल्या कॉन्क्रीटमध्ये ते तेवढं राहणार नाही. त्याच्यातलं पाणी जे आहे ते कमी होणार. कशामुळं? तर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये काय आलंय, माती आलेली आहे किंवा कुठला तरी स्टार्ट आलेला आहे, तिथं मुरुम असेल तर तो काय करतोय, तर त्याच्यामधलं पाणी जो आहे तो ऍब्सॉर्ब करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, म्हणजे तिथं जी काही हीट ऑफ हायड्रेशनची प्रोसेस जी आहे ती हीट ऑफ हायड्रेशनची प्रोसेस फास्ट होऊन किंवा तिथलं टेम्परेचर जे आहे ते फास्ट इन्क्रीज होऊन ते जे काही तिथलं फाउंडेशन बेड आहे, सॉरी फाउंडेशन आहे, तर त्या फाउंडेशनला क्रॅक जाण्याची वगैरे शक्यता राहते. ओके, म्हणजे काय म्हणतो की बाबा ज्यावेळेस आपण सिमेंट जे आहे सिमेंटमध्ये पाणी मिक्स केलं, ऍड केलं की त्याची केमिकल रिॲक्शन चालू होते. ओके, आणि त्या केमिकल रिॲक्शन मुळे त्याच्यामध्ये हीट जनरेट होण्याची शक्यता राहते, म्हणजे हीट जनरेट होत असते. ओके, आणि त्याचा जो काही रेट जो आहे हीट जनरेशन ऑफ हीट, ओके, तो आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी किंवा तो आपल्या कमी ठेवण्यासाठी तर आपण काय करतो, तर जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन केलेलं असतं कॉन्क्रीटचं त्याच्यावरती पाणी मारतो. त्यालाच काय म्हणायचं, क्युरिंग म्हणायचं. CURING. क्युरिंग इज नथिंग बट सप्लाय ऑफ वॉटर ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट. ओके, जे काय कॉन्क्रीटचा सरफेस आहे त्या सरफेस वरती पाणी आपण जे काय मारतोय किंवा स्प्रे करतोय तर त्याला काय म्हणायचं, क्युरिंग म्हणायचं. ते कशासाठी करतोय, तर ते जे काय आपलं कॉन्क्रीट आहे त्या कॉन्क्रीटची जी काही हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये जे काही टेम्परेचर जनरेट होत आहे तर ते मेंटेन करण्यासाठी किंवा त्याची जी काही रेट जो आहे तो आपल्याला लेवलमध्ये ठेवण्यासाठी आपण काय करतोय, तर पाण्याचा वापर करतोय. त्यालाच काय म्हणायचं, क्युरिंग म्हणायचं. ओके, वेगवेगळ्या मेथडने आपण ते क्युरिंग करू शकतो. एक तर स्प्रेइंग मेथड असेल किंवा आपल्या गनी बॅग्स असतील तर त्या गनी बॅग्स म्हणजे आपली पोथडी वगैरे असेल पोती, तर ते आपण काय करतो त्या कॉन्क्रीटच्या सरफेस वरती टाकून नंतर पुन्हा पाणी स्प्रे करतोय. किंवा आपलं एखादा मटका वगैरे असेल, ओके, तर त्या मटक्याला खालनं छेद पाडून काय करतोय, तर आपण त्याला सुती कपडा वगैरे टाकतोय आणि नंतर पुन्हा त्या मटक्यात पाणी भरतोय की जेणेकरून थेंब थेंब पाणी जे आहे ते सतत पडत राहील तिथं. ह्या पद्धतीचा आपण कुठं वापरतोय जनरली, तर जे काय आपलं कॉलम वगैरे आहेत बघा, ओके, त्या कॉलम वरती सतत क्युरिंग करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर त्या पद्धतीचा वापर करू शकतो. ओके, सो हिअर we have discussed about the foundation bed, its application, and what kind of material we are going to use for the construction of foundation bed. Then after that, next thing is there, that is nothing but the foundation. Here, you can see, this is the foundation bed. Okay, generally the depth of the foundation bed is kept as a 100 mm. कमीत कमी 100 mm ठेवतोय आपण त्या डेप्थ जे आहे ते. Okay, it depends, means whether we go for the preparation of the foundation bed for the column footing or wall footing. Depends on it, we have to go for the use of the material as well as its thickness. Okay, then next part is there, that is nothing but the footing. You can see here, this is the footing. Okay, so or foundation. Okay, next building element is there, that is nothing but the foundation. Foundation is the lowermost part of the building below the ground level, and it forms the base of the building. Okay, so foundation is nothing but whatever lowermost element or component is there of the building below the ground level, and it forms the base for the building. That component or element is nothing but the foundation. Okay, so it's a different functions are there of the foundation. In that, first one is to transfer the total load coming on the building to a larger area of soil. Here, whatever building elements are there, they have its own self-weight. Okay, and we know that self-weight of each and every body act towards center point of the earth.
because of due to the gravitational force. Okay, so here जे काय आपण कुठलं मटेरियल वापरणार आहे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करत असताना वेगवेगळ्या कंपोनंटसाठी किंवा वेगवेगळ्या एलिमेंटसाठी, तर त्याच्यामध्ये त्यांचं स्वतःचं जे काही सेल्फ वेट असणार आहे किंवा त्याचबरोबर लाईव्ह लोड असणार आहे. ओके, म्हणजे जे काय इनमेट्स वगैरे असणार आहेत, म्हणजे जे काही ऑक्युपंट्स असणार आहेत त्यांचा वेट असणार आहे, किंवा काहीतरी मशिनरीज असतील त्यांचं व्हायब्रेशन्स, ते व्हायब्रेशन क्रिएट करत असेल तर तो लोड असेल, किंवा कधी कधी अर्थक्वेक वगैरे येत असेल तर तो अर्थक्वेकचं ज्या काही शॉक वेव्ज आहेत त्याचा इफेक्ट होत असेल. ओके, म्हणजेच काय, सगळा जो काही लोड आहे बिल्डिंगचा सगळा लोड जो आहे तो कशावरती पडतोय, आपल्या फाउंडेशन वरती पडतोय. ओके, म्हणजेच काय करतोय, ते फाउंडेशन जे आहे ते सगळ्या बिल्डिंगचा लोड जो आहे तो कॅरी करण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि नंतर पुन्हा तो लार्ज एरियावरती, लार्ज सॉइल स्ट्राटा जो आहे त्याच्यावरती डिस्ट्रीब्यूट करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, 5 we have to go for the distribution that load on a large area. Here if we consider this is the column, हा जो काही पेन आहे तो आपण काय कन्सिडर करूया, कॉलम आहे असं कन्सिडर करूया. ओके, म्हणजे ह्या कॉलम वरती बघा लोड जो येणार आहे तो कुठून येणार आहे, जे काय आपलं फ्लोरिंग असेल म्हणजे फरशी असेल, किंवा आपण असं अज्युम करूया की बाबा आपण एका क्लासमध्ये बसलेलो आहात सगळेजण, तर तिथं क्लासमध्ये काय बेंचेस आहे, तुमचे नोटबुक बुक आहे, तुम्ही आहात, मी आहे, सगळ्यांचं जे काही वजन जे आहे ते कशावरती पडणार आहे, पहिल्यांदा फ्लोरिंग वरती म्हणजेच कशावरती, फरशीवरती पडणार आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट त्या फरशीवरचं वजन किंवा फरशीचं वजन जे आहे, फरशीवरचं येणारं सगळं वजन आणि फरशीचं वजन कशावरती पडणार आहे, स्लॅबवरती पडणार आहे. ओके, मग स्लॅब नंतर कशावरती रेस्ट झालेले असतात, बीम्स वरती, म्हणजे ते बीम वरती ट्रान्सफर करणार आहेत लोड. नंतर पुन्हा बीम जे आहेत ते कशावरती रेस्ट झालेले असतात, म्हणजे बीमला सपोर्ट कोणी प्रोव्हाइड केला असतो, कॉलम. ओके, आणि कॉलम कशावरती रेस्ट झाले असतात, तर नंतर पुन्हा आपल्या फाउंडेशन वरती रेस्ट झालेले असतात. ओके, तर मग जो काय आपला हा कॉलम आहे बघा, this is the column we are going to consider, this is nothing but the column. Okay, पेन जो आहे तो कॉलम म्हणून कन्सिडर करतोय आपण. ह्याच्यावरती येणारा जो काही सगळा लोड आहे, ह्याच्यावरती येणारा जो काही सगळा लोड आहे तो कशावरती ट्रान्सफर करतोय, खाली फाउंडेशन वरती ट्रान्सफर करतोय. जर काही समजा हे जे काही फाउंडेशन आहे, फाउंडेशन म्हणजेच काय हो, आपण जो काय हा एलिमेंट आहे किंवा जो काय आपला कंपोनंट आहे ह्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो आपण काय करतो, एनलार्ज करतो. दॅट इज नथिंग बट दी फाउंडेशन. फाउंडेशन कशाला म्हणतोय, जो काय आपला बिल्डिंग एलिमेंट आहे किंवा आपला कंपोनंट आहे त्याचा जो काही क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो आपण इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करतोय. कशासाठी इन्क्रीज करायचंय, कारण ह्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे, काहीतरी इंटेन्सिटीचा लोड ह्याच्यावरती येणार आहे, तो आपल्याला जर काही लार्ज एरियावरती डिस्ट्रीब्यूट नाही केला तर हा कॉलम जो आहे तो जो काही स्ट्राटा आहे त्या स्ट्राट्यामध्ये रुतत जाण्याचा प्रयत्न करतोय, खाली 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 असं जमिनीमध्ये रुतत जाण्याचा प्रयत्न करतोय. का, तर त्याची इंटेन्सिटी ऑफ लोड जी आहे ती जास्त आहे, आणि इथला सरफेस जो आहे, बॉटम सरफेस जो आहे तो इथला बॉटम सरफेस आहे तेवढाच ठेवलेला आहे आपण. ओके, तो जर काय आपण इन्क्रीज केला, जर काही समजा याच्याच ठिकाणी आपण काय केलं, रबर लावलं नंतर पुन्हा, ओके, जे काय आपलं खोड रबर असते बघा ते रबर लावलं, इरेजर लावलं, आणि आपण नंतर पुन्हा याच्यावरती प्रेस केला, तेवढाच लोड आपण अप्लाय केला, तर ते रुतत जाणार नाही. का, कारण का तर त्याचा जो काही क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो एनलार्ज झालाय किंवा इन्क्रीज झालाय. त्याच्यामुळे काय होतंय, तर ह्याच्यावरती ह्या कॉलमवरती येणारा जो काही लोड आहे त्याची इंटेन्सिटी जी आहे ती कमी होते. कशामुळं, तर तिथं आपण एरिया जो आहे तो जास्त प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याची इंटेन्सिटी जी आहे ती कमी करतोय. त्यासाठीच आपल्याला काय करायचंय, whatever load is coming from the superstructure on the foundation that has to be transferred on the large area. Why it is so, because of to reduce the intensity of load. Okay, then next thing is there, next function of the foundation is there, that is nothing but to support the building, to provide support to the building. Another function is there, that is the foundation. Next, to provide level surface for concreting and masonry work, means to getting the level surface for the construction of further work of the building above the foundation. For that purpose we should have level surface. So to getting that level surface it will work.
Then after that, to provide stability to the building against various forces such as wind, rain, etc. Means here foundation will provide the stability to the building, okay, against weathering conditions, or we can say actions. Maybe in that wind is there, rain is there, then after that earthquake forces are there, okay, or earthquake waves are there. So this is the another function of the foundation, to provide stability to the building, okay. So these are the different functions are there, as well as another function is there, that is to avoid the differential settlement of the building. To avoid the differential settlement of the building is also function of the foundation, okay. Then material, generally here we go for the construction of the foundation by using the various materials, maybe in that plain concrete, then after that RCC, reinforced cement concrete material, then after that maybe we can go for the construction of the steel material, then wooden material, then brick material, stone material, brick masonry we can say, stone masonry we can say, okay. So by using the different materials we can go for the construction of the foundation. It depends what kind of structure is there, what is the importance, then after that what kind of material we are going to use for the construction of the superstructure and all those things, number of story building, okay, what kind of strata is available at that particular site. So these are the factors, okay. By considering this factor we have to go for the proper selection of the material for construction of the foundation, okay. So this was about the foundation. Then next point is there, that is nothing but the plinth, okay. Plinth is the part of the substructure, not the superstructure. By mistakenly here it mentioned under the superstructure. You have to keep in your mind, plinth is the part of the substructure, not the superstructure, okay. So you can see here, whatever the portion is there in between the ground floor level and ground level, this is the ground level and this is the ground floor level, okay. Whatever level difference is there in between the ground floor level and ground level is nothing but the plinth, okay. So here it is the portion of the substructure, here it is written, okay. It is the portion of the substructure below the ground level, below the ground floor level, and in between. We have to consider in between, not the below, okay. Whatever the portion of the structure is there or building is there in between the ground floor level and ground level is nothing but the plinth. Ground floor level आणि ground level च्या मधला जो काही पोर्शन आहे त्यालाच काय म्हणतोय आपण, plinth म्हणतोय, okay. Filling between the ground level and ground floor level, that is plinth level, is known as plinth filling. Means here you can see here, whatever the portion is there in between the ground level and ground floor level is nothing but the plinth, okay. In that comes, this is the plinth wall also, then after that whatever plinth filling is there, okay. म्हणजे इकडल्या साइडला आपण आपलं स्ट्रक्चर जे आहे ते इकडल्या साइडला पण आहे, इकडे पण सेम काइंड आहे आपलं, जो काही सेक्शन इथे दिसतो तसा सेम सेक्शन आहे, ह्याचं कनेक्शन आहे दोन सेक्शनचं, ओके. तर ह्याच्यामधला जो काही मधला जो काही पार्ट असणार आहे ग्राउंड लेवलच्या वरचा आणि ग्राउंड फ्लोर लेवलच्या खालचा, ओके. हा जो काही पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, तर पहिल्यांदा मोठमोठाले बोल्डर्स वगैरे प्रोव्हाइड करतोय, टाकतोय, ते कॉम्पॅक्ट करतोय, त्याच्यानंतर मुरुम वगैरे टाकतोय, ते कॉम्पॅक्ट करतोय,
ओके. आणि नंतर पुन्हा त्या मुरुमाची साईज जी आहे ती थोडीशी कमी करून आपण छोट्या साईजचा मुरुम आपण काय करतोय, नंतर पुन्हा टाकतोय आणि नंतर पुन्हा कॉम्पॅक्ट करतोय. हे करत असताना कधी कधी आपण पाण्याचा पण वापर करतोय, कारण जे काही ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट आहे ते मेंटेन करण्यासाठी. ओके. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग एखादा आपण पीसीसीचा लेअर प्रोव्हाइड करतोय बघा इथं. ओके. सो व्हॉट एव्हर दिस फिलिंग इज देअर इज नथिंग बट दी प्लिंथ फिलिंग. ओके. ह्याच्यामध्ये जे काही मुरुम वगैरे टाकतोय हे कारण आपल्याला लेवल जे आहे ते रेज करायचे, ग्राउंड लेवल पासून ते ग्राउंड फ्लोर लेवल पर्यंत रेज करायचे आपल्या बिल्डिंगच्या आतमधला जो काही पोर्शन आहे तो. ओके. मग तो रेज करायचा म्हटल्यानंतर आपल्याला काहीतरी तिथं फिलिंग करावं लागेल, काहीतरी डंप करावं लागेल. ओके. मग जे काही आपलं मुरुम वगैरे आहे तो आपण डंप करून काय करतोय, तर तिथला पोर्शन जो आहे तो रेज करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके. त्यालाच काय म्हणायचं, प्लिंथ फिलिंग म्हणायचं. ओके. सो हिअर whatever plinth is there, okay, its height we have to provide minimum 45 centimeter, that is nothing but the 450 mm. Minimum height we have to provide as a plinth height is 45 centimeter, that is nothing but the 450 mm. Okay, 450 mm from the ground level or above the ground level. So here whatever plinth height is there, it depends on two factors. One is 45 centimeter above the ground level, and second one is we have to consider the high flood level in that particular region. ओके. ज्या रिजन मध्ये आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायला जातोय त्या रिजन मध्ये हाय फ्लड लेवल कुठं आहे. जर काही समजा ग्राउंड लेवल पेक्षा 45 सेंटीमीटरच्या खालीच असेल ग्राउंड हाय फ्लड लेवल, तर आपल्याला काय करावं लागेल, कमीत कमी 45 सेंटीमीटर आपल्याला प्लिंथ हाईट जे आहे ते ठेवावं लागेल. परंतु जर काही समजा ग्राउंड हाय फ्लड लेवल जी आहे ती ग्राउंड लेवल पासून 50 सेंटीमीटरला असेल किंवा 60 सेंटीमीटरला असेल, तर आपल्याला हायएस्ट लेवल जी आहे एक तर 45 सेंटीमीटर किंवा हायएस्ट फ्लड लेवल ह्याच्यामधलं जे काय हायएस्ट थिंग आहे ती कन्सिडर करायला लागेल. ओके. So generally in a residential building we are trying to provide the plinth height as a 60 centimeter, that is nothing but the 600 mm. ओके. जनरली आपण बघतोय की बाबा ग्राउंड लेवल पासून ते ग्राउंड फ्लोर लेवलला जाण्यासाठी आपण किती पायऱ्या चढतोय, कमीत कमी 3 किंवा 4 पायऱ्या चढतोय. ओके. कमीत कमी 3 म्हणजे किती, एका पायरीची हाईट जी आहे ती 150 mm असते, त्यालाच काय म्हणतो आपण राईज म्हणतो. ओके. किंवा मग ते डिपेंड करते की बाबा कुठल्या टाईपची बिल्डिंग आहे, रेसिडेन्शियल बिल्डिंग आहे का पब्लिक बिल्डिंग आहे, त्याच्यावरती काय करतात ते डिपेंड करतात गोष्टी. तर जनरली आपण किती ठेवतोय, 60 सेंटीमीटर म्हणजे 600 mm ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द प्लिंथ, इट्स फंक्शन्स. हिअर to transfer the load from building to foundation layer, you can see here whatever components are there or elements are there of the superstructure, whatever load is coming from the superstructure, that load is carried by the plinth and it is transferred on the foundation. Okay, that is the first function of the plinth. Then after that, to provide safety against rats, flood on roads. Okay, here we can say to avoid the entry of roads and rats and rodents. Okay, then after that आपल्या घुशी किंवा उंदरे जे आहेत किंवा स्नेक जे आहेत. ओके. किंवा to avoid the entry of flood water into the building. Okay, for that purpose also it is useful. Then after that for aesthetic purpose means here whenever we have to increase the elegance of the building. elegance म्हणजेच काय, बाहेरून आपली बिल्डिंग जी आहे ती कशी दिसते, ब्युटिफिकेशन, ते जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण elegance म्हणतो. whenever we have to increase the elegance of the building, at that time we have to increase the plinth height. जर काय आपण समजा plinth height जर काही वाढवली तर त्याच्यामुळं आपल्या बिल्डिंगचा जो काय aesthetic view जो आहे तो पण चेंज होतोय, चांगला दिसतोय. ओके. ब्युटिफिकेशन मध्ये त्याचं पॉझिटिव्हिटी असते. ओके.
So these are the different functions are there. Along with that, whatever plinth filling is there, okay, here to retain that plinth filling, it will work. Okay, whatever plinth is there, it will work for the retaining the plinth filling. Okay, ही जी काय plinth filling आहे त्याला आहे त्या position वर ठेवण्यासाठी काय करता येतं, work. Okay, so whatever plinth is there, that we can construct by using the brick masonry, stone masonry. Okay, or sometimes RCC also, maybe if we consider the part of the column and all those things. Okay, so this was about the plinth. Whatever remaining part is there, we will discuss in the next session. So please put your attendance in the chat box. Is there any issue about foundation braid, foundation and plinth? If you have, you can. Those who are remained, please put your attendance in the chat box. So thank you one and all for your kind attention, cooperation and patience. Thank you.